and B root. We call governance, and governance must have order in the system. And supporting all of that is so-called value system. At the very beginning, all the civilizations started to answer this question. Ms. Di Carlo for her briefing, and I now give the floor to Mr. Rafael Mariano Grossi. Thank you very much, Madam President. Thank you for the opportunity, Madam Under-Secretary General and dear colleagues. It is a pleasure for us to be able to contribute to this very important debate today. Early this morning, the IAEA was informed of the military operation launched by Israel, which includes, as Under-Secretary General Di Carlo was just informing, which includes attacks on nuclear facilities in the Islamic Republic of Iran. As I reported this morning to the IAEA Board of Governors, we have been in permanent contact with the Iran Nuclear Regulatory Authority to ascertain the status of relevant nuclear facilities and to assess any wider impacts on nuclear safety and security. Iran confirmed that initially only the Natanz fuel enrichment plant had been attacked in today's strikes. This facility contains the fuel enrichment plant and the pilot fuel enrichment plant. At Natanz, the above ground part of the pilot fuel enrichment plant, where Iran was producing uranium enriched up to 60% uranium-235, has been destroyed. Electricity infrastructure at the facility, an electrical substation, main electric power supply building, emergency power supply and backup generators have also been destroyed. There is no indication of a physical attack on the underground cascade hole containing part of the pilot fuel enrichment plant and the main fuel enrichment plant. However, the loss of power to the cascade may have damaged the centrifuges there. The level of radioactivity outside the Natanz site has remained unchanged and at normal levels, indicating no external radiological impact to the population or the environment from this event. However, due to the impacts, there is radiological and chemical contamination inside the facilities at Natanz. The type of radiation present inside the facility, primarily alpha particles, is manageable with appropriate radiation protection measures. At present, the Iranian authorities are informing us of attacks on two other facilities, namely the Fordo fuel enrichment plant and at Isfahan, where fuel plate fabrication plant, a fuel manufacturing plant, a uranium conversion facility, and an enriched UO2 powder plant are located. However, Madam President, I have to inform that at this moment we do not have enough information beyond indicating that military activity has been taken place around these facilities as well, which initially had not, I repeat, had not been part of the military operation. But now there is enough information for me to say to you that these facilities are also concerned. All these developments, Madam President and dear colleagues, are deeply concerning. I have repeatedly stated that nuclear facilities must never be attacked, regardless of the context or circumstances, as it could harm both people and the environment. Such attacks have
serious implications for nuclear security, nuclear safety and safeguards, as well as regional and international peace and security. In this regard, as I also reminded the Board of Governors of the IAEA, there are numerous General Conference resolutions on the topic of military attacks against nuclear facilities, in particular resolutions General Conference 444 or 533, which indicated that any armed attack and threat against nuclear facilities devoted to peaceful purposes is a violation of the principles of the Charter, international law, and the statute of the agency. Madam President, dear colleagues, as Director General of the IAEA and consistent with the objectives of the IAEA and our statute, I call on all parties to exercise maximum restraint to avoid further escalation. I reiterate that any military action that jeopardizes safety and security of nuclear facilities risk grave consequences for the people of Iran, the region, and beyond. You were evoking, or Madam Undersecretary General was evoking, that yesterday the Board of Governors of the IAEA adopted an important resolution on Iran's safeguards obligations. But in addition to this, the Board resolution stressed its support for a diplomatic solution to the problems posed by the Iranian nuclear program. The IAEA continues to monitor the situation closely. Our Incident and Emergency Center has maintained continuous contact with the Iranian authorities from the onset of the attack, regularly confirming the status of the facilities, and will continue to do so in the coming days. Additionally, we have established a task force comprising several senior staff members to monitor the situation closely over the next few days, and they will be available 24/7, of course, at the disposal of the United Nations Security Council, as it should be. The IAEA stands ready to provide technical assistance and remains committed to its nuclear safety, security, and safeguards mandate in all circumstances. I stand ready to engage with all relevant parties to help ensure the protection of nuclear facilities and the continued peaceful use of nuclear technology in accordance with our mandate, including deploying agency nuclear security and safety experts, in addition to our safeguards inspectors already present in Iran, wherever necessary, to ensure that nuclear installations are fully protected and continue to be used exclusively for peaceful purposes. As I informed today the IAEA Board of Governors, Madam President, I have indicated to the respective authorities my readiness to travel at the earliest to assess the situation and ensure safety, security, and non-proliferation in Iran. I have also been in contact with our inspectors in Iran and Israel. The safety of our staff is, of course, of paramount importance. All necessary actions are being taken to ensure they are not harmed. Despite the current military actions and heightened tensions, it is clear that the only sustainable path forward for Iran, for Israel, the entire region, and the international community is one grounded in dialogue and diplomacy to ensure peace, stability, and cooperation. The IAEA, as the international technical institution entrusted with overseeing the peaceful use of nuclear energy, remains a unique and vital forum for dialogue, especially now. In accordance with its statute and long-standing mandate,
the IAEA provides the framework and natural platform where facts prevail over rhetoric and where engagement can replace escalation. I reaffirm my personal and the agency's readiness to facilitate technical discussions and support efforts that promote transparency, safety, security, and the peaceful resolution of nuclear-related issues in Iran. I thank you very much, Madam President. I thank Mr. Grossi for his briefing. I now give the floor to those council members who wish to make statements. I give the floor to the representative of the Russian Federation. Госпожа председатель, благодарим заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Ди Карло и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за их доклад. Прежде всего, хотели бы выразить соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов. На наших глазах из-за действий Израиля происходит крайне опасная эскалация в ближневосточном регионе, которая требует неотложного внимания Совета. Признательны Гаянскому председательству за оперативный созыв данного заседания. Симптоматично, что изначально Совет должен был рассмотреть сегодня, ровно в это время, гуманитарные последствия антигуманных действий Израиля против жителей сектора Газа. Вместо этого мы вынуждены обсуждать новую, опаснейшую и безответственную авантюру Западного Иерусалима в регионе, на этот раз еще и подталкивающую регион к масштабной ядерной катастрофе. В ночь на 13 июня Израиль нанес серию масштабных ударов по территории Исламской Республики Иран. Под атакой оказались спящие города, гражданская инфраструктура, а также мирные ядерные объекты, находящиеся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии. От докладчиков мы услышали о жертвах среди мирного населения. Эта ничем не спровоцированная атака, как бы Израиль не утверждал обратное, представляет собой грубое нарушение Устава ООН и норм международного права. Создается впечатление, что руководство Израиля убеждено, что у него есть полная свобода рук в регионе, и, видимо, полагает, что Израиль может попирать все правовые основы и подменять собой все международные структуры, включая Совет Безопасности ООН и МАГАТЭ. Российская Федерация решительно осуждает эту акцию Западного Иерусалима. Его военные авантюры толкают регион на грань большой войны. Ответственность за все последствия этих действий всецело ложится на израильское руководство и тех, кто его поощряет. Особую тревогу вызывают возможные радиологические последствия от поражения ядерных объектов. Наша страна на протяжении целого ряда лет предупреждала о неприемлемости силового решения вопросов вокруг иранской ядерной программы, которая может повлечь за собой тяжелейшие последствия не только для региона Ближнего Востока, но и для всего мира. Однако эти призывы не были услышаны, и сейчас ситуация развивается по самому негативному и непредсказуемому сценарию. Госпожа председатель, действия Израиля направлены на подрыв осуществляемых сейчас в различных форматах переговорных усилий по поиску решений в целях снижения напряженности вокруг иранской мирной ядерной программы. Пока весь мир с надеждой ждет итогов очередного раунда непрямых контактов между Ираном и США, ранее запланированных на 15 июня, Израиль решил их предвосхитить в нужном ему ключе и начал бомбить ядерно-энергетическую инфраструктуру Ирана, демонстрируя пренебрежение к законам, нормам, договоренностям, правилам, всему тому, что создает основу цивилизованного взаимодействия между государствами. Однако ответственность за произошедшее лежит не только на государстве Израиль, но и на его ближайших союзников. Это прямое следствие попустительства западных стран, которые месяцами сознательно и методично раскручивали антииранскую истерию как в Совете Безопасности ООН, так и в Совете управляющих МАГАТЭ.
Эти государства даже не пытались найти конструктивное решение кризиса вокруг совместного всеобъемлющего плана действий и одобрившей его резолюции Совета Безопасности 2231. Их задача состояла в другом – любым способом надавить на Иран, изображая его источником всех бед в регионе и безосновательно представляя ответные легитимные шаги Тегерана в виде задействования защитных механизмов, предусмотренных СВПД, как нарушение обязательств в сфере нераспространения. Иранцы при этом годами терпели и не отказывались ни от взаимодействия с МАГАТЭ, ни от диалога в целях нащупывания переговорных развязок. Хотим напомнить, и этот факт сейчас имеет принципиальное значение, что все проблемы вокруг СВПД начались из-за одностороннего выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки в 2018 году, а также принципиального нежелания Великобритании, Франции и Германии выполнить их обязательства в соответствии с планом, в том числе по созданию условий для получения Тегераном материальной отдачи от отмены односторонних санкций со стороны Евросоюза, действовавших до 2015 года. А впоследствии они и вовсе возобновили одностороннее санкционное давление в нарушении статьи 25 Устава ООН. К этому давлению присоединился и Европейский Союз, пренебрегший своими обязанностями беспристрастного координатора совместной комиссии СВПД. Последним вопиющим примером стала принятая вчера на Венской площадке очередная ангажированная и оторванная от реальности резолюция Совета управляющих МАГАТЭ, в которой речь идет о некой выдуманной угрозе международному миру и безопасности со стороны ядерной программы Ирана. И это, несмотря на то, что Иран строго соблюдает свои обязательства по ДНЯУ и соглашению о всеобъемлющих гарантиях. Как был, так и остается наиболее строго проверяемым МАГАТЭ государством, а доклады секретариата агентства наглядно говорят об отсутствии распространенческих рисков. То есть западные участники плана все это время делали все, чтобы подлить масло в огонь эскалации и, по сути, ее подстрекали. Искусственное создание именно на международных площадках напряженности лишь подстегнуло Израиль к радикальным шагам, создало у него иллюзию вседозволенности. В контексте нынешних ударов Израиля обращает на себя отдельное внимание циркулирующая в СМИ информация о вероятной координации действий Израиля и британских спецслужб, которые сразу после израильского удара по Ирану укрыли задействованную в операции израильскую авиацию на своей базе на Кипре. Мы отфиксировали и заявление израильской стороны о том, что о ее атаках были заранее предупреждены ФРГ, к слову, участник СВПД, и Италия. Стало известно, что об ударах были оповещены и наши американские коллеги. Израильские удары поддержали также явно знавшие о них заранее французы. Не удивимся в этой связи, если участники этой группы единомышленников начнут наперебой осуждать Иран за ответные действия, предпринимаемые в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Внимательно следим за действиями в нынешней ситуации секретариата МАГАТЭ, жизнь и здоровье сотрудников которого были поставлены под угрозу вследствие израильской военной авантюры. Рассчитываем, что генеральный директор агентства будет давать объективные оценки и анализ происходящего, в том числе с точки зрения последствий для радиологической обстановки. Госпожа председатель, неспровоцированные атаки по территории суверенного Ирана, целенаправленные удары по объектам мирной ядерной инфраструктуры не могут иметь никаких оправданий. Международное сообщество не должно и не может оставаться безучастным к подобным провокациям. Попустительство таким действиям – это путь к большой войне в регионе и серьезная угроза для глобальной безопасности. Убеждены, что Совет Безопасности ООН обязан дать недвусмысленную правовую и политическую оценку действиям Израиля, а также призвать к немедленному прекращению любого силового давления и отказу от практики односторонних военных шагов. Необходимо поддержать все дипломатические усилия, направленные на деэскалацию и возвращение к переговорам.
Хотим еще раз подчеркнуть, урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой, возможно исключительно мирным, политико-дипломатическим путем. Никакое силовое решение здесь не может быть ни легитимным, ни жизнеспособным. Об этом, к слову, неоднократно заявляли и сами Соединенные Штаты, обосновывая свою готовность продолжить переговоры. Россия остается приверженной укреплению международного права, соблюдению устава ООН и поиску решений, исключающих дальнейшее скатывание региона к новой разрушительной войне. Готовы к взаимодействию со всеми, кто выступит за дипломатию и поиск способов устранения имеющихся противоречий мирным путем. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation for his statement, and I give the floor now to the representative of Algeria. First of all, I wish to extend my appreciation to you for your prompt response in convening this urgent meeting, which underscores the gravity of the situation before us. I thank USG Di Carlo and Director General Grossi for their insightful briefing. From the outset of the mandate of Algeria on this Council, we have consistently warned against the growing danger of a broad regional conflagration, fueled by a spiral of illegal acts and multiple provocations of Israel. The events of today sadly confirm the validity of those warnings. We are now faced again with the serious and deliberate act of aggression. The Israeli army have launched coordinated strikes on the territory of Iran, targeting both military and civilian infrastructure. These actions are not only unprovoked and unjustifiable, they constitute a flagrant violation of international law, a violation of the Charter of the United Nations. As clearly articulated in Article 2, Paragraph 4 of the Charter, all members shall refrain in their international relations from the threat of or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner and consistent with the purposes of the United Nations. The logic of unilateral force, of so-called preemptive strikes, outside any legal mandate, cannot be normalized and cannot be tolerated within this Council. Once again, these attacks prove that the only thing that preemptive action could prevent is peace. So the justifications presented by Israeli officials are unacceptable. They are flawed, especially since they come from a UN member that continues to operate outside the framework of the Non-Proliferation Treaty, that is not fully under the IAEA nuclear safeguards regime, and which has persistently refused to join the negotiation process related to the establishment of a zone free
of nuclear weapons and other weapons of mass destruction in the Middle East. In its communique published this morning, the IAEA recalls the numerous General Conference resolutions on the topic of military attacks against nuclear facilities, providing that any armed attacks, I quote, any armed attack or and a threat against nuclear facility devoted to peaceful purposes constitutes a violation of the principle of the United Nations Charter, a violation of the international law and the status of the agency. Furthermore, the IAEA has consistently underlined that armed attacks on nuclear facilities could result on radioactive releases with grave consequences within and beyond the boundaries of the state which has been attacked. Colleagues, let us overlook the timing. Let us not overlook the timing. These attacks occurred precisely as Iran and the United States, with the facilitation of Oman, are engaged in indirect negotiation regarding Iran's nuclear program. A sixth round of discussion was due to take place this weekend in Muscat. The question must be asked about these attacks. Why now? Madam President, the use of force without Security Council authorization, absent a legitimate claim of self-defense under Article 51 of the UN Charter, undermines the very foundation of the international legal order that this body, the Security Council, was created to uphold. It is an act completely divorced from any legal ground, but does not come to the surprise of anyone in this chamber. Yes, the Israeli acts like if international law does not exist, or simply it does not apply to them. Israel is sowing chaos throughout the region, throughout the Middle East. Its conduct is unworthy of a member of the United Nations. We are witnessing repeated acts of aggression. The bombing of the Lebanese capital, the occupation of new territories in Syria, in Lebanon, in Palestine, and repeated violation of Syrian sovereignty, including abduction of civilians, as occurred just yesterday. In Gaza, Israel is using starvation as a method of warfare, in clear violation of international humanitarian law. A genocide is unfolding before our eyes, before
your eyes, the behavior of a rogue state. And yet, some still wonder why the Middle East remains so dangerously unstable. Madam President, the international community cannot allow a precedent to take hold whereby Israel acts as a judge and a jury, launching unilateral attacks in violation of established legal norms. Such course of action would erode the credibility of the Security Council and diminish the authority of the United Nations Charter itself. We must reaffirm clearly and collectively that the principles enshrined in the Charter are not optional. They are binding obligations. The prohibition of the use of force and the respect of sovereignty of member states are the pillars upon which our international system is built. We further reiterate that right must prevail over might. No political objective, no matter of strategic, can justify actions that defy the legal order upon which peace among nations depends. Let us be clear. Upholding international law is not a choice. It is a duty under all circumstances and without exception. Without exception. I thank you. I thank the representative of Algeria for his statement, and I give the floor now to the representative of the Republic of Korea. Thank you, Madam President, for convening this important and urgent meeting. I also thank Director General Grossi and USG DeCarlo for their significant briefings regarding Israel's ongoing attacks and their impact. The Republic of Korea is gravely concerned about the escalating and deepening conflict in the Middle East. We condemn all actions that plunge the region into an extremely dangerous situation. We are deeply alarmed by Israel's announcement that its targeted operation will continue for as many days as it takes to eliminate the Iranian threat. Although it appears that the strikes were directed at military sites and personnel, including nuclear facilities and missile factories, it is highly troubling that reports indicate they have already resulted in many civilian casualties. As Director General Grossi pointed out, attacks on nuclear facilities could also result in radioactive releases with potential grave consequences on the lives and safety of the people across the region. We support the IAEA's commitment to ensuring nuclear safety, security, and its safeguards mandate in all circumstances. Iran's retaliation risks further escalation in a region already scarred by years of violence and destruction. The Council has consistently warned against the spillover effects of such conflicts. A full-scale war would serve no one in the world. We therefore urge both parties to exercise maximum restraint and refrain from any actions that could lead to further escalation. Another cycle of violence and retaliation must be avoided. We believe both countries possess the wisdom to avert a broader conflict that the region can hardly afford, and that a narrow but vital window for diplomacy still remains to pull back from the brink of all-out conflagration. Madam President,
As a country neighboring another that is seriously violating non-proliferation obligations, the Republic of Korea shares serious concerns over Iran's continued expansion of its nuclear program, including the accelerated production of highly enriched uranium. In light of the expiration of UN Resolution 2231 this October, we have consistently urged Iran to fully cooperate with the IAEA in its monitoring and verification activities under the NPT Safeguards Agreement. However, yesterday, the IAEA Board of Governors adopted a resolution declaring Iran's non-compliance with its non-proliferation obligations for the first time in 20 years. Under this backdrop, the current crisis underscores the urgent need to reach a robust agreement that ensures the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear program. Without such a resolution, a vicious cycle of armed attack and retaliation may persist, driving the region into even deeper turmoil and instability. We once again call for immediate de-escalation and a renewed push toward a diplomatic solution. The Republic of Korea firmly opposes any steps that further inflame tensions in the region. Pursuing a military solution may produce short-term visible effect, but in the mid to long term, they will only further deepen and entrench the instability and insecurity in the Middle East. We urge all parties to exercise the utmost restraint and urgently return to diplomacy. Thank you, Madam President. I thank the representative of the Republic of Korea for his statement, and I give the floor now to the representative of Somalia. Thank you, Madam President. At the outset, allow me to express my gratitude for swiftly convening this important meeting today. I also would like to thank USG DiCarlo and Director Gross for their comprehensive briefing on the grave developments unfolding in the Middle East. Madam President, Somalia is gravely concerned by the escalating confrontation between the Islamic Republic of Iran and Israel, especially in the light of recent reports regarding Israeli airstrikes on Iran and Iran's subsequent actions. These developments represent a dangerous turning point with serious implications not only for the two countries involved, but for the entire region and the world. We are gravely concerned by the airstrikes against Iran and call for full respect of its sovereignty, territorial integrity, in accordance with the UN Charter and international law. The use of force against a sovereign nation, regardless of the justification, risks undermining the foundational principles of international law and further destabilizing global peace and security. While we recognize the right to self-defense enshrined in Article 51 of the United Nations Charter, we call for restraint and de-escalation of the situation. The spillover effects are no longer hypothetical, and their consequences are already painfully clear, threatening to deepen existing crises and endanger countless lives in the Middle East. Madam President, at this critical juncture, my delegation calls for diplomacy, restraint, and meaningful dialogue to resolve the conflict. We urge both parties to refrain from further escalation and to prioritize peaceful engagement, wisdom, and stewardship. The international community must work collectively to de-escalate tensions and facilitate conditions for a durable peace. The Security Council has a clear mandate to uphold international peace and security. We call on all members to act with unity and resolve to support an immediate cessation of hostilities and return to dialogue and diplomacy. Lasting peace in the Middle East can only be achieved through addressing the root causes of instability in the region and the respect for international law. In conclusion, Madam President, Somalia reaffirmed its solidarity with all those affected by this conflict and stands with the global community in urging a return to diplomacy and full adherence to international law and its covenant, including the principles of the Charter of the United Nations. I thank you.
I thank the representative of Somalia for his statement, and I give the floor now to the representative of Panama. Gracias, señora Presidenta. Expresamos nuestro agradecimiento a la Secretaria General Adjunta Rosemary DiCarlo y al Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, por sus presentaciones, y damos la bienvenida a las delegaciones de la República Islámica de Irán, Israel, Irak y Kuwait. Nos encontramos reunidos hoy en un momento de extrema gravedad para la paz y la seguridad internacionales. El galardonado escritor colombiano Gabriel García Márquez formuló como título de una de sus obras una genial, ya clásica expresión cuando calificó una situación previsible como crónica de una muerte anunciada. Resulta aplicable a estas circunstancias. Los hechos ocurridos anoche difícilmente debieron sorprendernos, pero sí representan un nuevo y preocupante eslabón en una cadena de tensiones que amenaza la estabilidad regional y global. Resulta especialmente alarmante que estos eventos se produzcan en una región marcada por profundas sensibilidades en materia de seguridad y proliferación. La proliferación de armas de destrucción masiva, en particular armas nucleares, representa una amenaza existencial que este Consejo no puede ignorar. La República de Panamá, como país firmemente comprometido con el derecho internacional y con la estabilidad global, mantiene un llamado activo al fortalecimiento del régimen global de no proliferación y subrayamos el papel insustituible que desempeña el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, en ese esfuerzo colectivo. Además, reafirmamos que el respeto irrestricto a la integridad y seguridad del personal del OIEA es una obligación que emana del derecho internacional y un requisito indispensable para preservar la credibilidad del sistema multilateral de verificación. Nuestra postura responde a principios fundamentales de nuestra política exterior: el respeto y fortalecimiento del sistema multilateral, el régimen de no proliferación y la promoción del diálogo diplomático como herramienta esencial para mitigar tensiones y reducir riesgos estratégicos. Tomamos nota del informe del Director General del OIEA bajo la asignatura GOB/2025/24, recientemente circulado a los miembros de este Consejo, en el cual se señala que la verificación y el monitoreo del organismo relacionados con el Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, se han visto gravemente afectados por el cese del cumplimiento por parte de Irán de sus compromisos en materia nuclear. Además, seguimos con atención las discusiones de la Junta de Gobernadores del OIEA, en la que se adoptó en el día de ayer, el 12 de junio, en Viena, una resolución que señaló que la República Islámica de Irán se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones en virtud de su acuerdo de salvaguardas con el organismo. Desafortunadamente, la información hasta ahora disponible en cuanto a los hechos y sus motivaciones no permite aún conocer el alcance práctico de tales